Die Wild Wings TV Pressekonferenz wird Ihnen präsentiert von Aromadeck. Herzlich willkommen zur Pressekonferenz nach unserem Spiel gegen Krefeld. Dazu möchte ich natürlich beide Trainer herzlich begrüßen. Auf meiner rechten Seite Brandon Reed von Krefeld, zu meiner linken Paul Thompson bekanntermaßen. Ganz kurz im Vorfeld eben die Ergebnisse vom 5. Spieltag. Gestern bereits Ingolstadt gegen München 4:7, Adler Mannheim gegen Eisbären Berlin 4:1. Heute dann Düsseldorf schlägt die Nürnberg Ice Tigers mit 3:0. Bremerhaven unterliegt Iserlohn mit 1:2 nach Penaltyschießen. Die Augsburger Panther verlieren auf eigenem Eis gegen die Straubing Tigers 4:5 und die Kölner Haie schlagen die Grizzlies Wolfsburg 4:2. Brandon Reed, it's your turn. Yeah. Your comment to the Good evening. First, congratulations, Paul, on the win. For us this evening, right from the start, we set our own tone by not being ready mentally. That carried on throughout the whole game. We had disappointment there with UC, one of our guys running into his head, and hopefully he'll be all right here soon enough. Dimitri, coming in right on a power play, first game of the year, so tough way for him to start. Our game plan was to not feed their fire, which is their offense and their power play, and we didn't do that. We had 13 turnovers in the first period. I think we had 13 in the last two games combined. So when you practice all week and you pay attention to details and you think game time comes around and that you don't do that, you're gonna have a tough time. I thought third period was okay. It was a little bit better, created a little bit more offense, but tonight I'd like to see a little bit more from our top players on playing the right way. Not trying to be too fancy hope plays, and any team will take advantage of that, and I thought Schwenninger did a good job with that tonight. So as a coach, you're not satisfied because we were playing good hockey, and tonight was our worst game, and it's all mental. It's attention to detail. So we'll just have a long bus ride home and then get ready for Sunday. So, ich versuche das kurz zusammenzufassen. Er sagt, wir waren von Anfang an nicht bereit für dieses Spiel. Wir haben eigentlich die ganze Woche über trainiert und wussten, was auf uns zukommt, haben das aber speziell im ersten Drittel eben wirklich nicht gemacht. Dann natürlich die Situation relativ früh im ersten Drittel mit der Verletzung von ihrem ersten Torhüter. Wir wissen noch nicht ganz genau, was mit ihm ist. Er ist noch im Krankenhaus. Dann kam Dimitri Petzold rein. War natürlich auch eine schwierige Situation für ihn. Das erste Match in der Saison. Wir wussten um das gute Powerplay von Schwenningen, aber eben mit der quasi ersten Situation hat er das Tor gefangen. Er gratuliert natürlich Schwenningen zu einer guten Leistung, aber eben im zweiten Drittel war es dann ganz gut von ihm, aber speziell vom ersten Drittel war er enttäuscht. Und wenn die Topspieler im Prinzip nicht das zeigen, was man von ihnen erhofft, dann wird es natürlich schwer. Und jetzt müssen sie einfach nach vorne gucken und auf Sonntag schauen. Paul, your comment, please. Thank you. Brandon's team has got up to a great start, and we're just having the one game all week. This weekend, we 100% of our focus was on Krefelder, and our power play has been a big tool for us. It was before tonight 39%, and Brandon's group have one at 30%. They play like a spread power play, and we did a lot of work on that. But good players make good plays. They scored 2 power play goals tonight. We got 3 again, which obviously I'm delighted about. But I really liked our jump in the first 2 periods. Obviously, Krefeld kicked back a little in the third there, but overall, I was very pleased with everybody tonight, and we knew it was very important. We wanted to get that first home win, that first regulation win, and with only having the one game this weekend, it was imperative that we really did look to get that win. And so
it's been another good week, 2 hard weeks after our first weekend where we let ourselves down. I feel that the team is growing. I said that to them. They're growing as a group. We're not getting ahead of ourselves. This league is too good. And but we just need to keep growing and keep moving forward. And I thought our performance tonight was very good. So, auch hier von meiner Seite aus eine ganz kurze Zusammenfassung. Paul Thompson sagt, dass wir natürlich um die Stärke von Krefeld wussten, die einen sehr, sehr guten Start in die Saison hatten. Wir hatten den Vorteil, dass wir uns wirklich auf dieses eine Spiel konzentrieren konnten an diesem Wochenende. Wir haben ja auch nur ein Spiel. Wir konnten uns auch heute wieder auf unser gutes Powerplay verlassen. Ich bin grundsätzlich komplett zufrieden mit allen Spielern in der Mannschaft. Jetzt kann ich meine eigene Schrift nicht mehr lesen, tut mir leid. Und eben speziell nach diesem ersten schlechten Wochenende, was wir hatten, ist das Team eben extrem gut gewachsen und zeigt mittlerweile auch wirklich gute Leistungen. Fragen bitte. Paul, what do you say about Cedric Schiemens' first goal in DL? We've just talked about it in the changing room after the game, and it's a big moment for him. And anytime you score, your first goal in the senior league, and he took it well. He had a couple of jabs. He followed his shot to the net, which we preach every day, and he did that, and he picked up his own rebound. So, very pleased for him, and I think he's come in and he's been and done a pretty solid job for us. So we're very happy with his development so far, and I'm pleased for him to get his first goal. Mr. Ray, this week was very turbulent in the club with Mare, business and whatever. Is this a problem for your team or? I mean, the business side of that, obviously, Matthias Roos has had a talk with the players and the coaches concerning that situation. I know that's been going on for quite some time. But we do know that there is a backup plan if things don't work out with Mr. Ponomarev. But other than that, we focus on what we need to do. I don't think it affected anybody inside the dressing room or on the ice or anybody involved with the hockey side. Wenn es keine weiteren Fragen mehr gibt, dann darf ich noch ganz kurz den Hinweis auf kommende Woche geben. Dadurch, dass wir ja in diesem Wochenende nur ein Spiel haben, dafür ist nächste Woche volles Programm. Und deswegen sehen wir uns wieder, speziell am Mittwoch zum ersten Spiel. Gegner wird dann der EHC München sein. Gleichzeitig zu diesem Match wird unsere große Student Hockey Night stattfinden. Mit Sicherheit eine tolle Geschichte mit hoffentlich einem vollen Haus. Vielen Dank. Danke.